vibration. Okay, this is a shaft of is a given data. A shaft of length is 0.75 meter. Is supported freely at the ends. Look it out in the diagram. It's supported freely at the ends. The diagram is not mentioned in the question, so you want to draw a simple diagram for that. Okay, there's no need of any exact scale or like that. Okay, just reference. Okay, for a reference only that diagram. Okay, it's carrying a body of mass 90 kg at 0.25 meters from one end. Find the natural frequency of transverse vibration. Assume E equal to 200 giganewton per meter square and shaft diameter 50. Okay, these are the data will be given for your problem. Okay, for this, first you want to draw the simple diagram like this. Okay, it's shown in the right side for you. Okay, A to C is at a 0.25 meter because it mentioned as 0.25 from one end, any one end. Okay, right side or left side, whatever may be that. Okay, and the load will be acting at 90 kg at point at C. From C to B is in 0.5. Okay, so total length is given as 0.75. For that, a 0.25 is a one end is a load will be acting, and the remaining is in a 0.5 meters. Okay, that's the data will be given. Mass will be given as 90 kg, and the Young's modulus is 200 giganewton per meter square. Convert into 200 into 10 power 9 Newton per meter square because all the data must be in meter square for you. Okay, Newton meter number. Okay, so Newton meter square. Diameter is given as 50. That's called shaft diameter. Okay, it can convert into 0.05 meters. Okay, listen, students. So many of them. It's not a joint. Already class started. Okay, 5 to 5 minutes is over for you. Ask your tell your friends to remind about this class always. Okay, I equal to pi by 64. You want to first of all you are going to calculate the moment of inertia. I equal to pi by 64 and d power 4. You get the value of 0.307 into 10 power minus 6 meter power 4. Okay, that's the first moment of inertia value. And then static deflection at a load point load at a point C. So static deflection you want to calculate. So already I mentioned the on tabular column for you. In the tabular column, all the data formulas will be available. Simply supported beam, cantilever beam, fixed beam, whatever types of beam and whatever types of load, point load or UDL or UVL, whatever may be a load, and the formula will be already mentioned. Okay, the same formula will be taken here. L equal to W into A square B square 3 into EIL. Okay, that's the formula. W is given as 90 kg. So W it's not given, mass only is given. You want to convert into W. So 90 into 9.81, first one. Okay. And then A square is called 0.25. 0.25 is 0.25. It's a one end. 0.25 that is. And next one is called an 0.5. 0.5 square. Okay, A equal to 0.25 and B equal to taken as 0.5. Okay, 3, you know the formula, and the Young's modulus value, and I equal to is already calculated in the top. So 0.307 into 10 power minus 6, that's value, and the L equal to total length is 0.75. Okay, put together the deflection value is 0.1 into 10 power minus 3 meters. Are you clear, students, about this diagram and this problem? All of it clear? I move on to the next step. Okay. And then a deflection, based on the deflection, you want going for frequency calculation. Natural frequency of transverse vibration. Okay. Transverse vibration 0.498 divided by square root of del. So del value already find out. Put the del value here. You get the frequency in terms of hertz, 49.85 hertz. Okay. This is a format. It will be asked for 4 marks or 5 marks like that. Okay. Any speaker will not on that area. They ask the questions like this. Okay. 8 plus 5 like that. It's a 5-mark question. Okay. And next one is also energy calculation for shaft subject to number of point loads. Up to this, we've seen about that single point load as well as the UDL load. Okay, now there is a number of point loads. Okay, number of point loads is dependent maximum here. Okay, look at it here. And the diagram itself, there's a 4 loads will be given. Okay.
loads will be given here. Okay, 1, 2, 3, and 4 loads will be given. Okay, based on energy air method or Rayleigh method. Oh yeah, already I Sir, told voice about that. break out, sir. Okay, now it will okay for you. Ah, sir. Okay, uh, okay. Um, Now it's an energy method or Rayleigh's method. This is a first method for an natural frequency of free transverse vibration for a load Yeah, breakout, subject sir. of number of point loads. Number of point loads. Okay. Wait a moment. Wait a moment. Now it will be clear for you. Hello. Yes, sir. சார் இப்போ Voice is கிளியரா audible இருக்கு now. சார். பேசும்போது வேற ஏதோ சவுண்ட் ஒன்று வருது சார். Mm. இப்போ கூட வருது சார். இப்போ கூட வருது சார். Ipopa. Now it will be clear for you. இல்ல சார், கொஞ்சம் வருது சார். சார் ஹெட்ஃபோன் ஏதாவது ப்ராப்ளமா சார்? பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷம் இருப்பா. Now it's okay. Now voice is okay now. ஓகே சார், பண்ணு சார். ஓகே. Okay sir. Okay. Yeah, okay. We continue now. Okay, next one is called natural frequency of free transverse vibration for a shaft subject to number of point loads. Okay. This one is called based on the calculation of all these formulas. Okay. Then no need of an the derivation at all. Okay. Yeah, this is the thing. Okay, natural frequency for an transverse vibration for a load, single load, first load, second load, third load, four loads. Okay, based on the loads, all these things it calculated separately here. Okay, del 1 plus del 2 plus del 3. Based on the load conditions, the del 1, del 2, del 3 values will be vary, as well as the position. The position is also varies there. So load is also varies. So the deflection is also varies here. Okay, also for an uniformly distributed load. Last line, look it out here. Also, natural frequency of transverse vibration due to uniform distributed load or weight of the shaft. Okay. In some problems, the weight of the shaft is not considered. Okay. In some problems, it's not considered. Some problems, the weight of the weight of the shaft is also considered. Okay. Sometimes it taken as a UDL load also. That's the thing. It will be given FNS equal to 0.5615 divided by square root of del S. Okay, static load, that is S equal to static load there. Okay, this is the formulas for used for an transverse vibration. Yeah, put together all these things will be given here. So that is equal to 1 by 0.4985 square, open bracket, del 1 plus del 2 plus del 3 up to a number of loads. Okay, and sometimes it will be 2 loads, sometimes it will be 6 or 7 loads also there. So that will be taken into account, plus del S static load divided by 1.27. Or you can rewritten like this: Fn equal to 0.4985 divided by square root of del 1 plus del 2 plus del 3 number of loads, எத்தனை loads அங்க கொடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி, plus del S divided by 1.27. This and in terms of hertz we can get it. Okay. When there is, okay,
external nodes will be given. Okay, a static load will be a 0. There is no consideration of shaft load. Means the formula will be rewritten like this: F1 equal to 0.4985 divided by square root of del 1 plus del 2 plus del 3. எத்தனை loads இருக்கோ அத்தனை loads. That's all. Okay. For simply supported beam, del will be taken into this formula. Okay. Del equal to W into A square P square divided by 3 EIL. Okay, that's a formula for an del. So based on that, one problem here. Okay, a shaft, listen man, for each and every problem you want to draw a simple diagram. Okay, based on the given data. The diagram is sometimes it will be given in the question itself, sometimes it's not given. So it's not given means you want to draw a simple reference diagram. Okay, simple diagram for your reference only. There is no need, no marks will be carried for that. Okay, but you want to draw a simple diagram because then only you know that what kind of a load will be acting, where it will be acting, all these things. Okay. Okay. Look at the question here. A shaft of 50 mm diameter and 3 meter long is simply supported at the ends, and it carries three loads of 1000, 1500 and 750 Newton at 1 meter, 2 meter and 2.5 meter from the left support. Okay. The Young's modulus of the shaft material is 200 giganewton. Find the frequency of transverse vibration. Okay, this data will be given. Okay, given data, diameter 50 mm and the length equal to 3 meter, W1, W2 and W3 is be given, and then E, Young's modulus value. Okay, this is a diagram for a given condition. For the given condition, you want to draw this diagram. Okay, so total length is 3 meter, it's given, as well as 1 meter, 2 meter and 2.5 meter. There is a from left support. From left support, the three loads will be acting. From A, you can see that 1 meter, one load, 2 meter, another load, and 2.5 meter, third load will be acting. Okay, 1000 and 1500 and 750. So total length is 3 meter again. Okay, that's a diagram. It will be represents. And shaft material will be given as diameter equal to 50 mm. That is 0.05 meters. Okay, length is also given. Okay. Based on this I calculation, I equal to 5 by 64 d power 4. Okay. This is should be taken out for a circular shaft. Okay. It's in a rectangular shaft or some other shaft means you want to rewritten the formula based on the cross section. Okay. I equal to 5 by 64 d power 4 here. So get the value of I equal to 0.307 into 10 power minus 6 meter power 4. And then deflection, for a total deflection only is given. Okay, so you want to calculate for each and every point there's a deflection. Wherever the load will be acting on that point, your calculate must be deflection. Okay, first your calculate as a W of A square B square divided by 3IL. Okay, that is del 1, del 2, del 3. Del 1 is an 7.24 is already seen, and del 2 equal to 1500 into 2 square into 1 square. It's 2 and 1 means listen man. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்போ கிளியரா இருக்கா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. இந்த டயக்ராம் பாருங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் லோட் 1000 நியூட்டன், செகண்ட் 1500, தேர்ட் லோட் இஸ் 750. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோடுக்கு W வந்து 1000. ஓகே, ஏன்னு எடுக்கும்போது எவ்வளவு வேல்யூ எடுப்பீங்க? ஏவுக்கான வேல்யூ, வாட் இஸ் ஏ வேல்யூ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லோட்? Anyone can answer. What is the value of A for the first load? 0 sir.
கேபிட்டல் ஏ கேட்கல, இந்த ஃபார்முலா இருக்கு, ஏ ஸ்கொயர்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கா, டிஃப்ளெக்ஷன் டியூ டு பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காரு, கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்க டெல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கா. அந்த ஏக்கான வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்கிறேன். 1000. ஸோ டபிள்யூக்கான வேல்யூ தான் 1000மா. ஏ ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ, வாட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ? லோடு தான் டபிள்யூ, ஏ ஸ்கொயர்ன்றது சார் 1 மீட்டரா சார்? யா ஃபைன். ஏன்றது 1 மீட்டர், பின்றது ரிமைனிங் இருக்கிறது. ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு இப்போ இங்க? பின்றது 3 இருக்கு 2 மீட்டர். 3ல 1 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 2. ஓகே ஓகே, அப்படிதான் எடுக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி செகண்ட் லோடுக்கு சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர். 1500 நியூட்டன் அந்த லோடுக்கு சொல்லுங்க. 2 மீட்டர். ஓகே, 2 மீட்டர் 1 மீட்டர் அதெல்லாம் இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. டிஃப்ளெக்ஷன் அட் பாயிண்ட் 2 1500 into 2 square into 1 square போட்டிருக்காங்களா? எஸ் சார். into 3 into EIA 3 into E ஓட வேல்யூ 200 into 10 power 9, I equal to 0.307 into 10 power minus 6 and L equal to 3 meter. ஓகே, அதான் ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இயர் A equal to 2 meter and B equal to 1 meter. ஸோ கால்குலேட் பண்ணும்போது டெல்லுக்கான வேல்யூ இஸ் 10.86. ஸோ டெல் ஒன்னுக்கான கால்குலேஷன் இதுல காட்டல. ஓகே, ஆனா பட் லாஸ்டா இருக்க ஃபார்முலாஸ்ல போட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் 7.24 into 10 power minus 3 போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் டெல் 3 ஃபார் 750 நியூட்டன் லோடு. Del 3 is an 750 Newton load. 750 into 2.5 square into 0.5 square divided by 3 into EIL again. Okay. So A equal to 2.5 meter here and B equal to 0.5 meters here. So put together the value is 2.12 into 10 power minus 3. So total frequency of transverse vibration frequency equal to 0.4985 divided by del 1 plus del 2 plus del 3. Okay, but now the formula answer is 3.5 hertz. My simple problem, in the simple problem வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்னன்னா ஒன்னே ஒன்று சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா அந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு பதில் ஃபிக்ஸ்டு பீம் இல்ல கேண்டிலிவர் பீம் அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபார்முலாவை எங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கிறதுல மட்டும் ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் ஆகணும். ரிமைனிங் இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ளெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும், ரிமைனிங் எல்லாம் சேம் தான். ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்க இந்த சம்ம. I given a moment time for you. Go through the sum for a moment. Shall I move for next slide? Yes sir. அந்த டெல் ஒன்னுக்கான கால்குலேஷன் மட்டும் இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு. ஸ்லைட் ஏதோ மிஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டெல் 2 அண்ட் டெல் 3க்கு இருக்கு. அது சேம் அஸ் லைக் ஆனா டெல் 1 ஆல்சோ. புரியுதா? சார் நம்ம இதுல வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் டியூ டு சப்போர்ட் A and B வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோமா சார்? அது கிடையாதுப்பா, அது கிடையாது. ஓகே சார். அது பெண்டிங் மூமென்ட் கால்குலேஷன்ல தான் வரணும். ஓகே 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 சார். ஸோ நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்றது ஒன்லி வந்து மேல இருக்க லோடு மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. ரியாக்ஷன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது டிசைன் கன்சிடர் பண்ணும்போது தான் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவோம். நம்ம இங்க மேல இருக்க ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் தான் கால்குலேஷன் பண்றீங்க. ஓகே சார்.
சார் சொல்லுமா. சார் இந்த இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலால ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் இருக்குல்ல சார், ஆமாப்பா. நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற வேல்யூ 0.4985 சார், அது ஃபிக்ஸ்டா சார்? அது ஃபிக்ஸ்டு ஒன், ஃபிக்ஸ்டு ஒன். அது ஃபார்முலா டெரிவேஷன்லயே வந்திருக்கும் அது. ஓகே சார். Okay, I move on to the next slide. Shall I move? Yes, sir. Okay. Next one is called critical speed or whirling speed of a shaft. Okay. This is another topic in a vibration. Okay. Okay. In a rotating shaft carried different mounting and accessories in the form of gears or pulleys. Okay. While we transferring a load from one point to another point, the shaft will be rotating. Okay. Shaft வந்து rotate ஆக போது ஒரு end இன்னொரு endல பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். Okay. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா the gears or pulleys வந்து it will be put together. Okay. On the center of the gravity of the shaft does not coincide with the center of line of the bearings. ஓகே. ரொட்டேட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா வந்து அது கோஇன்சிடென்ஸ் ஆகாது. ஆக்சிஸ் லைனோட கோஇன்சிடென்ஸ் ஆகாம கொஞ்சம் அகைன்ஸ்ட் தி ஆக்சிஸ் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே. எந்த ஒரு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீ ரொட்டேட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் தெரியாம ஆக்சிஸ்க்கு மேலே கீழே வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் உனக்கு. ஓகே. அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் speed or whirling speed of the shaft. Okay. Yeah, look it up this diagram. When the shaft is be stationary, okay, the first diagram in a left side, okay, shaft axis will be there, rotor will be there. Okay, there is only one axis. While it will be rotating, axis of rotation will be given in the center line, but the shaft axis will be totally different one. Okay, the same speed. Okay, while it will be rotating, it will be changes. Okay, that's the thing, it will be given. The speed at which the shaft runs, so the additional deflection of the shaft from the axis of rotation becomes infinite. It's known as critical speed or whirling speed of the shaft. அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 லைன் மட்டும் எழுதினா கூட போதும். The speed at which the shaft runs, so that the additional deflection of the shaft from the axis of rotation becomes infinite. இந்த லைன் மட்டும் இருந்தா போதும். becomes infinite. அது வரைக்கும் இருந்தா போதும். Okay, it's known as critical speed or whirling speed. நீங்க இந்த ஃபேன் கூட பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு, ரொட்டேட் ஆகும்போது ஃபுல்லா விங்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா மொத்தமா இருக்கிறது 2 விங்ஸ் இல்ல 3 விங்ஸ் தான் இருக்கும். பார்த்தனா ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி, பிளேடு ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு. அதேதான், அதே மெத்தட் தான் இதுவும். ஓகே. Taken as an example as a fan blades. Okay. இதுக்கான ஃபார்முலாஸ். ஓகே. NC சொல்லியிருக்காங்களா, NC equal to 1/2 pi square root of G by del. Okay. This is called static deflection, and the critical speed is the same as the natural frequency of transverse vibration, but it is until when the revolution per second. Okay, revolution per second எடுக்கும்போது தான். ஓகே, என்னன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷனோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீடுக்கான வேல்யூவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are nodes based on critical speed of the shaft. So அது பேஸ் பண்ணி வச்சோம். ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் கூட. So calculate the whirling speed or critical speed of the shaft of 20 mm diameter, 0.6 meter long, carrying a load of mass of 1 kg at its midpoint. The density of the shaft material is 40 megagram per meter cube, and Young's modulus 200 giganewton. Assume that the shaft to be freely supported. Diameter 20, okay, length equal to 0.6, okay, mass equal to 1 kg, central load. அது இல்லாம நமக்கு overall load will be also acting. Okay. Okay, I moment of inertia calculation. Given data will be diameter D equal to 20 mm, 0.02 meters, length equal to 0.6 meter, M1 equal to 1 kg, mass, okay, density of the shaft material 40 megagram. Okay, convert into grams. So 40 into 10 gram per meter cube.
that is 40 into 10 power 3 kg per meter cube, because density in kg per meter cube தான் இருக்கும். And E equal to 200 giganewton. Okay, 200 into 10 power 9. So moment of inertia calculation, I equal to pi by 64 d power 4. That's the value is 7.855 into 10 power minus 9 meter power 4. Since the density of the material is given, therefore mass of the shaft you want to calculate. Okay, mass you want to calculate for that, because the density is given. Okay, density கொடுத்தாங்க அப்படினாலே mass calculate பண்ணி self load self weight நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். Okay, density கொடுக்கல நமக்கு தேவையில்லை, density கொடுத்துருக்குன்னா நம்ம அதை பண்ணணும். Okay, so mass calculation எப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு, volume into density. Okay, volume into density. Volume is nothing but of area into length. Okay, அதான் எழுதிருக்காங்க, area into length into density. Pi by 4 into d square is an area into length is in 1 meter. Okay, and then Sir, density is 40 0.6 தானே சார்? kg per meter கொடுத்துருக்காங்களா, அதனால அப்படியே எடுத்துட்டாங்க 1 மீட்டர்ன்றது. ஓ ஓகே சார். ஓகேவா, that is 12.6 kg per meter. And then deflection for ரெண்டு deflection calculation போட்டிருக்காங்க பாரு. One is be for a point load and second one is to run mass of the shaft. ரெண்டு consideration, ரெண்டு deflection. Self weight ஒன்னு, self weight கீழே இருக்கிறது, மேல இருக்கிறது point load it will be acting. Static deflection due to 1 kg of mass. So W into L cube divided by 48 EI. Look at how the formula will be changes here. Okay, W L cube by 48 EI. ஏமா formula change ஆகுது? லாஸ்ட் சம் வந்து W A square B square ன்னு எடுத்து போட்டோமா, 3EI L ன்னு எடுத்தோம். ஓகே, இந்த சம்ல W L cube by 48 EI ன்னு எடுத்திருக்கோம். Why the formula will be changes here? Anyone can answer? Central point load, sir. இல்லடா தம்பி, அது கிடையாதுடா. Simply supported beam. Sure, okay. Look it out here. And the static deflection formula put together, you get the value of 0.133 into 10 power minus 3 meters. Okay, a frequency calculation. So frequency 0.4985 divided by del plus del s divided by 1.27. Okay, எடுத்து போட்டா frequency is 43 Hz. 43 Hz convert into critical speed convert பண்ணனும். Critical speed convert பண்ணா 43 into 60, that is 2598 RPM. புரியுதா நம்ம சம்ஸ் உங்களுக்கு? எஸ் சார். சரி, நெக்ஸ்ட் சம். இது எல்லாமே புக்ல இருக்கு, புக் எடுத்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. புக் சாஃப்ட் காப்பி அனுப்பிச்சிருக்கேன், ஹார்ட் காப்பி எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கைனமெட்டிக்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்த அதே புக் தான். Next sum, a shaft of 1.5 meter long, supported in flexible bearings at the ends, carries two wheels, each mass of 50 kg mass. One wheel is situated at the center of the shaft and the another at the distance of 375 mm from the center towards left. The shaft is hollow and the external diameter is 75, internal diameter 40. The density of the shaft material is given, modulus of elasticity is E is be given. அதே சம் தான் லாஸ்ட் நம்ம சால்வ் பண்ண அதே சம் தான். இதுல என்னன்னா அடிஷனலா இன்னொரு லோடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு லோடு, இங்க ரெண்டு லோடு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென்
The shaft is an hollow shaft. நம்ம அங்க பார்த்தது solid shaft. இது வந்து it's called an hollow shaft here. Okay. Look at the diagram here. So two loads will be considered. Okay. As well as the shaft will be taken as an hollow material here. Okay, hollow shaft. Okay. I equal to pi by 64 d power 4 னு போட்டிருப்போம் ஃபார்முலா. இங்க வந்து I equal to pi by 64 d power 4 minus d2 to power of 4. Okay. ரெண்டு I வச்சு போட்டிருப்போம். Okay. வச்சு சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு ஐக்கான கால்குலேஷன் வந்துடும். மாஸுக்கான கால்குலேஷன் அகைன் த ஏரியா லென்த் இன்டு டென்சிட்டி. ஏரியா கால்குலேஷன் 5/64 5/4 into 0.075 into minus 0.04 square. That is area calculation into length equal to 1 and density equal to 7,700. Okay. Put together mass of the shaft formula, you get it. Okay. Next, load calculation. Okay. Load calculation for each and every load. Okay. First you taken as 50 kg for a distance of 0.375 meters. And next one will run 0.50 kg for 0.75 meters. Okay. Because two loads will be given on the 2 points here. And del 1 and del 2 value. And then static deflection, last one. Okay. Static deflection del S. Static deflection due to UDL load, uniformly distributed load, or mass of the shaft. That will be taken into consideration. So 5 into 384 divided into WL power 4 divided by EI. Okay, that's formula. So static deflection formula. Based on that, the 56 into 10 power minus 6 meters. Okay, that's a 3 load calculation. One is called on a point load at a point C, and second one is point load at a point D, and third one is for mass of the shaft. Three things will be taken into consideration. Three things will be taken into consideration. Okay, 3 loads. So put together, you go for a frequency calculation. Frequency calculation 0.4985 del 1 plus del 2 plus del S divided by 1.27. The total value is 32.4 hertz. So 32.4 hertz into 60 conversion for an critical speed of a shaft, that is 1944 RPM. Yes, sorry students. I put the slide once again for you from the first slide for this problem. Yeah, please go through the problem for a while. So I move on to the next slide.
Yes, students, are you clear about the problems? Have any doubts in the problem? No, sir. புரியுதாமா sums? First unit go through பண்ணி பாத்தீங்களா? You have any doubts or any clarification needed in the first unit for you? Almost ஒரு 15 to 20 classes கிட்ட போயிருக்கதுல first unitல 15 classes are போயிருக்கோம். Any doubts in this, in that? So what about the second unit? Dhanashekhar. M. Dhanashekhar. Dhanashekhar, are you in line? ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறீங்க போல இருக்கு. ஸோ தனசேகருக்கு ஆப்சென்ட் இன்னைக்கு சொல்லிடுங்க யாராவது. பர்னி சார். சொல்லுங்க சார். நோட் பண்ணிட்டேன் சார். தனசேகர் நேம் நோட் பண்ணிட்டேன். தனசேகர் ஆப்சென்ட் போட்டுருங்க சார் இன்னைக்கு. ஓகேங்க சார். எத்தனை கால் கொடுக்குறோம் அப்புறம் கூட பாருங்க. ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. நோட் பண்ணிட்டேன் சார். அண்ட் கார்த்திக் பி. கார்த்திக் பி அன்மியூட். கார்த்திக் பி கொஞ்சம் வாங்கம்மா. சார் தனசேகருக்கு சார் கார்த்திக் பி வந்து சாட் பாக்ஸ்ல எஸ் சார்னு சொல்லியிருக்காரு சார். கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ண முடியுங்களா கார்த்திக் பி? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வாங்கலாம் கார்த்திக் பி. கார்த்திக் பி. ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து ஒரு ஒன் சைடா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னமோ. ஸ்டாஃப் மட்டும் பேசிட்டே இருக்கும். சாரு பேசினாலும் சரி, நான் பேசினாலும் சரி. மைக் இல்ல சார்ன்னு போட்டிருக்கான் கார்த்திக். லீனஸ் பால் கொஞ்சம் வாங்கலாம். இந்த மைக் எவ்வளவு ராஜ் ஆக போகுது? ஒரு 50 to 60 rupees ஆகுமா ஒரு மைக் வாங்குறதுக்கு? லீனஸ் பால் கொஞ்சம் வாங்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு. எஸ் சார். ஓகேம்மா, குட். இப்போ பர்னி சார் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த லீனஸ் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க மைக்கு. சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இல்லைங்களா? இப்போ சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. ஒரு சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் சப்ஜெக்டட் வித் பாயிண்ட் லோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதுக்கு ஒரு பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன் உங்களால சொல்ல முடியுமா லீனஸ் பால்? சொல்றேன் சார். என்னம்மா சொல்றேன் சொல்றீங்களா? தப்பா ரைட்டா கவலைப்படாதீங்க ராஜா. ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. நாங்க we are here to correct your mistakes. We will not criticize you. சொல்லுங்க ராஜா. லீனஸ் லீனஸ் தெரியல. ஓகே, குட். இப்போ நம்ம நார்மலா பிரிட்ஜஸ் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க. பஸ் வந்து பிரிட்ஜ்ல வந்து டிராவல் ஆகுது இல்லையா? இப்போ பிரிட்ஜ் என்னும் போது ரெண்டு சைட் என்ன ஆகுது? பிரிட்ஜ் நம்மளுக்கு லாக் ஆயிருக்கு இல்லையா? அப்ப அதை வந்து we can say that it is a fixed beam நம்ம சொல்லலாமா? அதுல இப்ப நம்ம நார்மலா இப்ப நீங்க பஸ்ஸஸ் வந்து டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரிட்ஜ்ல வந்து ரெண்டு சைடு வந்து என்ன இருக்கு? இது வந்து லாக் ஆயிருக்கு. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்னு சொல்லலாம். இப்போ அந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல நீங்க பஸ் வந்து என்ன பண்றீங்க? ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலா இந்த பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது அதனுடைய அந்த வால்யூம் ஆஃப் பிரிட்ஜ் இல்லையா, திக்னஸ், அந்த வால்யூம் ஆஃப் பிரிட்ஜை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா,
இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் இல்லையா, நம்ம சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, 4.4985 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் டெல் இல்லையா. இப்போ அந்த டெல் இஸ் நத்திங் பட் டிஃப்ளெக்ஷன். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பிரிட்ஜோட திக்னஸை வந்து நம்ம மூமெண்ட் ஆஃப் அந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி திக்னஸை வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போ ஒரு நேஷனல் ஹைவேல ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிரிட்ஜோட திக்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை விட ட்ரிபிள் த டைம் வந்து அந்த பிரிட்ஜோட திக்னஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுனா தான் அந்த ஒரு லாரியோ இல்ல ஒரு ட்ரக்கோ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the bridge will subjected with so much of frequencies. இப்போ ஒரு 40 டன் ட்ரக் போகும், 80 டன் ட்ரக் போகும், 10 டன் ட்ரக் போகும். இந்த மாதிரி ட்ரக் போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த பிரிட்ஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் கம் அக்ராஸ் த வைப்ரேஷன். அப்ப அந்த வைப்ரேஷன் வரும்போது அங்க உங்களுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும்னா, அந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஒரு சைனசாய்டல் வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த சைனசாய்டல் வேவ் தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னும் லேட்டர் கிளாஸஸ்ல அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். அந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் கர்வ் என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா, அந்த மெட்டீரியலோட அந்த காங்கிரீட் மெட்டீரியலோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணக்கூடாது, ரீச் ஆகக்கூடாது. அப்படி ரீச் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த பிரிட்ஜ் என்ன ஆயிடும், பிரேக் ஆயிடும். இதுக்கு ஒரு நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நானு இப்போ நம்மளுக்கு ஹியர் ட்ரம் இருக்கு, காது இருக்கு இல்லையா. இப்போ நம்ம அந்த காது வந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு டெசிபிளை வந்து நம்மளுக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 110 டெசிபிள், அதாவது ஒரு 85 டெசிபிள் இருந்து ஒரு 145 டெசிபிள் வரைக்கும் நம்ம ஹியர் ட்ரம் என்ன ஆகும்னா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அந்த 145 டெசிபிளை தாண்டி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஹியர் ட்ரம் என்ன ஆயிடுது, கிழிஞ்சு போயிடுது. இட் வில் டியர் ஆஃப். ஏன் டியர் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்க கேட்கலாம், சார் அதிகமான சத்தம் வந்துச்சு சார், அதனால வந்து என் இயர் ட்ரம் கிழிஞ்சு போச்சு சார், ரத்தம் வந்துச்சு சார். இது இட்ஸ் a colloquial type of answer. The technical answer is that your ear drum is made up of some material. It will have some natural frequency. ஓகேவா? அப்ப அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம என்ன பண்றோம், வெளியில இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொண்டு வந்து ஹிட் பண்றோம். அப்போ அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் வெளியில இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியும் ரெண்டும் சேம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரிசோனன்ஸ் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிடும். ரிசோனன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹியர் ட்ரம் என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு பிரேக்கேஜ் ஆயிடும். ஓகேவா? அப்ப நம்ம பாடியிலேயே எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா வைப்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா பார்ட்டுமே நம்மளுக்கு நடக்குது. இப்போ ஹார்ட்டோட பீட்டை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றோம், வைப்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்றோம். இசிஜி எப்படி கால்குலேட் பண்றோம், வைப்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேவா? இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இசிஜி என்ன பண்றோம், ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பாடியில இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சைனசாய்டியல் கர்வ் இல்லையா, நம்ம இங்க சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைனசாய்டியல் கர்வ் நம்மளுக்கு வருது இல்லைங்களா. அந்த சைனசாய்டியல் கர்வ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மெட்டீரியல் லித்தியம் டான்டலேட் அப்படின்ற மெட்டீரியல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த வைப்ரேஷனை இட் வில் கன்வெர்ட் இஸ் as the எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸா மாத்தும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸா நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா சைனசாய்டியல் வேவா நம்ம அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர்ல வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்ளிகேஷன் இஸ் தட். நம்ம எல்லாமே வந்து வாட் எவர் த ஃபார்முலா, வாட் எவர் த எஃபெக்ட்ஸ் which you are studying out in your entire the academic curriculum, it will have some the physical applications. இப்போ நீங்க whenever you start study about the concept, you just try to justify and make sure yourself thoroughly that whether you have understood the practical application of the concept or not. அப்ப அந்த practical application உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா you will not understand the concept in the right manner. புரியுதா? அப்போ இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்ஜ் தான் நம்ம கொண்டு வரோம். இப்போ நம்மளுக்கு கிராமத்து சைட்ல இருக்கிற பிரிட்ஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரிட்ஜா போடுவாங்க, அது திக்னஸ் கம்மியா பார்ப்பாங்க. அப்ப அங்க வெஹிக்கிளோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வண்டி ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 குட்டி யானை போகும், இல்லைன்னா 2 மாட்டு வண்டி போகும். அப்ப அந்த இடத்துல அவ்வளவு திக்னஸ் நம்மளுக்கு பண்ணணும்னு கிடையாது. ஏன்னா அங்க ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ரொம்ப கம்மியா தான் இல்லையா. அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் அந்த பிரிட்ஜ் மேல நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, திக்னஸ் ஆஃப் த பிரிட்ஜை கம்மி பண்ணுவாங்க. இதே ஒரு NH45 பிரிட்ஜ் அப்படின்னா அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரிபிள் த டைம்ஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன்டியூஸ் பண்ணி திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் அபவுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன். இன்னும் லேட்டரான் ஸ்டேட்ல இந்த பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம லைவா நிறைய நம்ம அனிமேஷன்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஓகேங்களா ராஜா? டேய் ஓகே சொல்லுங்கப்பா யாராவது. சார் கேக்குறாரா இல்லையா? ஓகே சார். ஓகேமா. சரிமா, நெக்ஸ்ட் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ.